Good day, Newsliners. Today, we are going to introduce to you the very, very simple kid who metamorphosed as the father to some 680,000 people, managing 491 barangays, and above all, who has the heart that no one has ever offered to Misamis Occidental. I'm EDITH CADUAYA. Join me later on as I introduce to you our special guest, the man who you can say, the man who never sleeps. Join me when I come back. I'm so blessed to have this rare opportunity to be with the man whom neighbors have told me since yesterday. Siya daw yung bata na if Bisaya ka, makita na mo sa una nga mamulak pa, no? Ug lubi. Wala mi kabalo na karon amo na siyang governor. So kad sa una, gamay ra gid na siyang pahulay. Muni problema siguro siya mga empleyado. Labi na katong hilig magpahulay. Kaya ang ilang governor, dili mahilig magpahulay. No? Since kid, grabe ang industrious yun daw, ang sulti sa ka-teacher. Kana siya tong muhatag og assignment nga very, very pious and religious. And above all, a very disciplined student during his days. I am now with the Honorable Governor of Misamis Occidental, the Governor of the 491 barangays, Governor Henry Sevilla Oaminal. Gov, good day and welcome to Newsline. Yeah, Edith. Good day. Maayong adlaw. Thank you for having me in your Newsline today. And to all the viewers, maayong adlaw ka ninyong tanan. Naging curious lang ako ha. So we go Bisaya, English, or whatever. Makasabot rin sa akin, Brighton, taga Misamis, and Mindanao wide, usually among crowd. Have you ever dreamed of becoming a politician? Well, to be frank, when I was during my elementary days, at the time, grade 5, grade 6, natay pabuhaton ta sa theme writing. Talambuhay. So, in one of the theme writing, ang subject ato is my ambition in life. Wow. And unsa tayo magibutang gov? Although at the time I studied in the barangay elementary school, no, sa usa ka bukid sa atong lugar. Ang akong nabutang dito nga gusto ko mag-abogado. And it came. Nahimo kang abogado. And then, pag ma-abogado na mo, serbisyo sa atong mga katawhan. Pero ang level of reference na ko atong panahon na nga, medyo pinakadako, barangay captain. Oo ba? Mayor sa lungsod. Oo ba? Oh. So that was grade 5. But, grade 5, grade 6. And then, there was a turn of events after pag-graduate na to sa high school. We are 7 in The family, brothers and sisters yeah. in the family. Ikatulo ko. And then pag-graduate na to sa high school, ang among eldest na pa second year college pa. Then, human adto niya na paigasunod na first year college. And
my father was a farmer and my mother was a school teacher. No? So, mawala to ilang makaya at the time pagpa-eskwela. So that ako pag-graduate is ang sabot nga pahumanon ang Isa. Ang older. Oo. And then mooy mo tabang og gasto na dayon. So sa ako nga ikatulo, and then ang ikaduha mo tabang sa kaupat and so forth. So pag-graduate ako sa high school, naon lang ko first semester. Pero mura og wa man ko mahimuyo. So nangita gyud ko Paagi. nga maka-eskwela mo to nag-working student ko. So I started with selling insurance Oh, and then selling encyclopedia. really? And then motoy nagpapa-eskwela na ko college. It's a noble beginning nga hantod karon ang imong neighbors mo ingon daw na mamulak na sa una, grabe na mo trabaho. That very industrious little boy grew up a very industrious student, and now is it affecting the way you brought up yourself, the way you look at future, the way you crave and carve your future? Is it affecting the family ba na ang kids nimo professional po tanan, di ba? And is it giving them the courage or inspiration nga ani gud ang sugod sa kong papa? Pero he is great because wala mi naagig pamulak og lubi, no? Wala mi nanindag encyclopedia, wala mi nagnindag insurance na packages, no? We are a proud children of a very industrious man. So kana ba tong mga nakuha sa mga kids? Yeah, and giving also the motivation na ako sa mention out of school year ko for the first Semester. semester. But ang akong inahan sige yung ka instead Teacher eh. Kinahanglan yun makahuman kay mura ilang mapili na mo nga legacy ang edukasyon na kung makahuman medyo dili na kayo problema unya ang panginabuhi og maanablan so that nakahuman ta that is the same motivation nga akong gihatag sa mga anak. And for reason nga at that time nga naa sila sa ilang high school days nga given also the desire sa akong wife na matagaan o great education ang akong mga anak. So may hinungdan nga na-motivate na to sila napa-eskwela na to sa Dagkong Universidad sa Manila, and all of them graduated with honors from high school o hangtod usab sa ilang pagtiwa sa ilang tagsa-tagsa ng kurso sa kolehiyo. If sundan ti ka Gov, na kay neighbor na iyon kahapon na ang ingong gaina mo sa mong mga anak nga tanawan na siya ron na gobernador. You had been looked up to na imong icon sa how to thrive, no? Unsa imong feeling na nahimo kang inspirasyon sa imong mga kabarangay, I mean. Nganong si Henry, Sevilla Oaminal, nagsugod anak sa maestra, anak ug mag-uuma, pero tanawa karon. Siya'y nagsugod sa tanang bag-ong pangitabo sa Misamis Occidental. How do you feel about it? Well, it's a challenge. No? And at the same time, tungod po sa ato ang bithi nga kanang panultiyon nga walay makaabot sa imong padungol nga kung dili ka mulantaw sa imong nagahapon.
So kung unsa ang atong kaghapon, nakita na to ang sitwasyon, ang kalisod sa barangay. Nga karon natagaan tag oportunidad, natagaan tag enough blessing sa Ginoo na imong successful sa atong private life and then given the opportunity to serve now as public servant. So munang we are doing our best to meet the expectation of the people. Nasayo ko nga taas kayo ang expectation sa mga katawan sa ako o sa akong pamilya, considering that my 2 other children join with me in Politics. Public service. Industrious, meticuloso, detalyado, organized. Unsa ba or giunsa pag-organize ang Misamis Occidental because he's been known as the working congressman. Now that he leveled up as the governor, unsa ba ang mga detalye? What is in store for Misamis Occidental with Governor Henry Sevilla Oaminal when I come back? So, balik ta din no? Itong pag-break na mo kaniha, I was telling everyone na, paano ba no, I'm from Davao, how can I imagine, sa Capitol kahapon, there was somebody who told me na, muli siyang 11 o'clock sa gabi and he is up by 5, no? And, gibalikan na itong, the very industrious kid, the very organized person, the very detailed, now has 5 M's for the people of Misamis Occidental. Kung paano to hinimay ang 5 M's at pinagkasya at ipagkasya itong 1.8 billion budget last year and this year may slas kasi yung dating yung budget for this year was derived from the collection in 2020 which is mababa. So, sa mga tao sa Misamis ay kalain ay magbugulbul kay kanang pagsla sa national tax revenue no kung dating IRA or internal revenue allotment nationwide. So masiga sa kamo adto natapyasan gyud ang mga IRA. So paano ba gihimo, paano ba gipadagan no? Sa usa ka way tulugay nga trabahante sa gobyerno, ang Misamis Occidental pinagi sa iyang 5Ms. Ano ba tong 5Ms? Governor Henry, unsa ning 5Ms? Nganong naakay 5Ms? Yeah. 5Ms mo kani ang atong goal sa probinsya, which means Misamis nun, Magpuyong, Malinaon, Malambuon, Malipayon. This is a premise on the vision of Asenso, Misamis Occidental. So, nag-mention ka nga ang atoang era or NTA sa 2022 taas-taas pa to. Tugod, it was based on the 2019 collection of the BIR, no? Kay the era at that time was based on the collection of the BIR. Although lately, 2022, nag-increase to siya tungod sa Mandanas rolling nga na-appeal na ang sa Bureau of Customs. So, 1.8 2022, karong 2023, nag 1.5. Ning nakuha kag 300 million. 300 million. And that means a lot sa imong constituents. Yeah, but mind nyo, dili sa ingon nga naghinambog ta, wala na maka-apekto sa Public service. probinsya sa atong desire pag-serve sa mga katawhan well
towards the 5 M's. Actually, speaking of the budget, when I assume last July 1, 2022, ang budget which was prepared and approved by my predecessor for 2022 was only 1.8 billion, which is just more or less the amount of our internal revenue allotment or the NTA. Paglingkod na to, ato nang gi-revise, atong gi-amend. Ang 1.8 billion budget for 2022, atong gi-increase to 2.5 billion. Supplemental budget. Kay ang atong budget sa probinsya at that time, wala man aprobahi sa DBM. Oh. No, ang 1.8 billion. So paglingkod na to, so revise kita mo gito ang murag annual budget nga atong i-forward sa DBM og naaprobahan. So gi-increase na to ang 1.8 niya to 2.5. Tungod kay paglingkod na nato. Reenacted ilang budget since January to June? Yeah, reenacted ang budget My God. sa provincial government. Okay, kung dili siya ipa sa DBM, that will mean i-reenact ang imong budget. Yeah, ang previous And you are budget. so blessed, no? From 1.8 na 2.5 million nimo. Yeah. Oh, billion. Oh, but the question is, where did I get the funds? Yeah, how? And second, ngano ako mang-increase? Una, ato sang kuan ngano atong gi-increase? Ano? Atong gi-increase tuod kay nakalatag naman natong direksyon nga Asinso, Misamis, Occidental og naa nang 5 M's. So, we need strategic programs in order to achieve that goal. And in every programs, you need funds. Yeah? So, una, we have to allocate more funds sa atong hospital program. Kay ato manggisaad sa mga katawhan na during the Asinso administration, which is the political brand of our team, no, Team Asinso, under Governor Oaminal, ang 5 provincial hospitals. We have 5 hospital owned by the provincial government. No. Ang branding na sa una, very poor ang services. Walay tambal, kulang og doktor. So mo nang niingon nga ang pasyente mosulod sa hospital, buhi, mogawas, patay. So mo hinungdan nga ubos kayo ang occupancy rate. So atong gisaad nga atong i-improve ang services o we will make it free to all Misamis nun who cannot afford to pay hospital expenses. So, pag-improve sa service, ang atong usa ka main hospital sa probinsya, which is the Misamis Occidental Provincial Hospital, 150 bed capacity lang. And then, house in I would say old buildings, so dilapidated. No. So, you need to increase the bed capacity from 150 to 500 tungod sa need. So, you need to construct a new hospital. So, last year, ato dayong launch, gisugdan ang atong Asinso Misamis Occidental Medical Center, and this is 1 billion medical center hospital, which I started it with local government funds. So, sa atong budget nga 1.8 nga atong gi-increase sa 2.5, ang 200 million ana moy atong gigugol para sa maong construction sa hospital. Kay ang ato malinawon ang pamuyo sa mga katawhan. Kung singba ko nagkasakit-sakit, dili na maglabad ang ulo o pangita o pondo para ibayad sa hospital. Dili na makaprinda-prinda o magkautang-utang sa gagmay mga butang. Okay? And then, that is one hospital. Second, we also look up into the
tourism aspect of the province. Sabi mo, ang Misamis Occidental is an agricultural province. No? And ang among agriculture, basakan, or rice farming, corn, and then kalubian. Dili kay na ang lubi maayo karon na industry. So that based on the last previous data from the PAC and the NIDA, ang among poverty incidence is very high. No. 21%. And that in the data of our gross domestic product of the province, only 14% is the contribution of agriculture. Most is services. Okay? But we are an agricultural province. So, ang amo pong poverty incidence is 21%, very high. No. So, what do we need to do? So, kinahanglan atong palihokon ang ekonomiya, generate job opportunities, generate economic opportunities through investment, no? Invite investors. So you need to be malinawon to invite investors. Yeah, of course, no. Peace and order is what we call a basic element for growth and development. No, there can be no development without lasting peace. No. So that is our first malinaon so that if you look back the history of Misamis Occidental, particularly the city of Misamis, we are known to be the drug capital of Mindanao and the home of the organized crime group, and that was the Kuratong Balili. No. So, of course, the Misamis noon, we are very grateful to former President Digong Duterte because he was the one who dismantled the drug organization here in our province, particularly in the city of Misamis, so that with that successful law enforcement way back 2017, so dismantled ang drug organization and gradually na-dismantled sa ang organized crime group. So, dako kayo ang usab sa imahe sa Misamis noon, sa dakbayan sa Misamis, with that successful law enforcement. So karon ato nang gipadayon, gi-maintain, no, so that kanang magpuyong malinaon down to the grassroots, to the barangay, ato nang ginakaskade nga sa barangay wala nay drug addict, wala nay mga kawatan, wala nay mga guns nga i-hire for whatever illegal purpose and illegal intentions. So, with that, nausab na ang imahe sa Misamis Occidental, which is now more or less ready for investors to come in. No. So that, how do we invite investors? So, usa na yan na mo ang ato turismo. So that we look at it kung unsa ang pinaka-potentials nga atong mahimong center that could make Misamis Occidental as a tourist destination. Gikan sa international and national level and of course domestic. So, duha ka aspeto ang among approach. One is, we have here a good resort
which was established in the earlier administration, the Misamis Occidental Aquamarine Park. So, ato ning gidevelop, which is Maldives inspired. So, we are now constructing there the Asinso Misamis Occidental Global. Resort and Aquamarine Park. That's amo. So, ang investments nato diha karon gidevelop nato na ang 49 hectares of sa land area, and then paingon pod sa dagat, no, as a good beach resort. And as I said, ang kanang sa dagat, ang mga villa niya Maldives inspired. So na swimming pool, mili lang ka kung adto ka sa swimming pool maligo or dito ka mo dive sa dagat. And in the land area, aside from the other amenities of hotel, restaurant, we have also a golf course and a park, no, amusement park. So, ang atong target diha nga kanang aside from inviting investors to come here, inviting tourists to come here, it would be also an income generating project of the province. So, para ang atong target nga, we would not only be era dependent, but we would be complemented also with local revenues. That's why if we have to go back, as I was saying in our earlier discussion, nga yun sa manako pag-increase ang 1.5 to 2.5. So, siyempre, asa makamangta di, ari ka og local revenues. And remember, ang probinsya, unlike the cities and the municipalities, we have limited taxing power. Yeah. Ang is only real property tax, which is bahinon pa namo sa barangay, sa lungsod, o sa probinsya. Taxes on sand and gravel. And then, the other economic enterprises na like ang income sa hospital, kung mayong pagdadala, and of course, borderline pa na, nga it has to be managed well, kay ilibre man nato sa atong mga indigents, ilibre nato sa dili maka-afford. So how would unsaon pagkuan og income? So it's gonna be a service pa. So on the other hand, that's why we are developing the hospital nga katong maka-afford, dili na moadtog Manila, dili na moadtog Cebu, mas kung quality ang serbisyo, so mas economical nila kung diri magpa-hospital sa atong probinsya. So that is one of the and then of course taxes on sand and gravel. So karon kining atong tourism program, so aside from inviting investors, job generations, it will be also a local revenue generations. So, aside from MOAP, so we have the Asinso Global Gardens, no? So, muna pipila sa atong major tourist attraction, and then we are also developing in the barangay level the community-based tourism program, no? So, with that as our direction, so we expect in the next 2 years, medyo mo boom na ang turismo dire sa ato ang probinsya. On the other hand, other programs nga atong ikuan, ang atong farmers atong gitabangan here in Misamis Occidental, the rice farmers gikan sa ilahang land preparation to the provision of seedlings, fertilizers, and post-harvest facilities, ato nang ginaangkon sa gobyerno, hand in hand with the national government through the Department of Agriculture. So, libre the pre fertilizers. and the post, you take care of it. Yeah, you take it. Ang atong farmers, kahago na lang, Really? kakugi na lang. No? We are doing that tungod sa atong desire nga mo increase ang production output or production yield sa atong kahumayan para mo increase sad ang atong GDP. And mo increase ang income sa farmers, pag-increase sa income sa farmers, and then atong ma-reduce ang atong poverty incidence. And then with, of course, low production cost.
So, we are aiming, before ang among history diri sa rice production, we had only 4.6 metric ton per hectare. And we are now targeting to 5.2 to 5.5 per metric ton per hectare. So, in short, we are targeting rice sufficiency here so that if some what we call environment or situations outside the country that would probably kanang news nga ang atoang Vietnam, Thailand, and even China maybe next year basin mag-reduce sila sa ilahang export sa rice dire. So at least kita din sa Misamis Occidental locally kung maapektahan manggaling dili dako, and then labaw sa tanan, aside from sufficient, dili kayo mutaas ang presyo. So that's one of our major programs. And of course, kaning ato karon nga programa sa edukasyon, atong gidesire nga ang pagsulbad sa kapobrehon nga kada pamilya, kada misamisnon nga pamilya adunay professional. So that is one family, one professional. Kay og natay professional, chances are makatrabaho and then maka-alleviate sa pamuyo sa pamilya. So munang usa sa hinungdan nga nag-increase ang atong budget because for that alone, which will start this first semester of this year, so we are allocating 100 million for that program. No? So kung nakita nato sa 2023, ang among ira ni ubos 1.5 billion. So ang imong gipasabot sa mga namati karon nga Misamis no nga di lang maalarma kay that is actually nationwide. No. Even ang akong mga municipal and city LGU, subordinate LGU, nag-reduce silang budget tungod sa pag-reduce sa ira. Pero kita, nag-reduce ang ira, mingon ko, wala ra kay ta maapektuhi kay ato maghapong gi-increase ang atong budget from 1.8. 1.8 nga ira ni-reduce to 1.5. Ang budget 2022 2.5, no? Dayon karon atong gihimong 2.9 billion. So 2.9 billion with an ira of 1.5 billion. So doon natay 1.4 billion nga atong budget nga atong di-back up with local revenues. So we really have to work hard nga at least ma-raise ang mong revenues para ang atong mga programa ato pong ma-achieve. And ultimately, would achieve our goal of Misamis nun, magpuyong malinaon, malambuon, ug malipayon. I wanted to go back later with a story. Pununta kag istorya, dili from here, but from other provinces, no? So, na-explain niya, itong 5M, no? Magpuyong malinawon, malambuon, and malipayon. Okay. So, he discussed about food sufficiency. He discussed about health, services, agriculture. Sa mong pagbalik, na ko istorya kay Gov, unsa ang reaction about the basic services that Misamis Occidental has given and is continuously giving to the public, not only from his own province. Sa mong pagbalik.
gani explain ni Gov. Henry Sevilla Oaminal, no? The 5 M's. You need to have food, you need to have stability, you need to have education to bail yourself out of poverty. And above all, kani wala mo kabalo, no? Si Gov is dili ka live a day without prayer. So kana lang tong cue sa taga Misamis. Last year, nako experience na nagtawag taga Lanao del Norte. He was telling me, Ma'am, kinahanglan yun na ako dalahon sa Misamis Occidental ang akong pasyente. Niyaan ako na, ano ato magkag Misamis, nga dool man kas Cagayan. Occidental man naabdool man kas Misamis Oriental. And you are from Lanao del Norte. And this was the answer of Governor Oaminal. Mas kompleto, mas barato sa Misamis. Why? Ang hospital dire. Mutabok pa sila. They need to queue, they need to, and they are not from your province. Nganong prefer sila o Misamis Occidental? Well, maybe because we have upgraded the services of our DOH retained hospital here. The former Mayor Hilarion Ramiro Senior Tertiary Hospital nga atong gi-upgrade by virtue of a law in Congress, also from 150 bed to 500 bed capacity, and in my last term, ato nang napasaka na to 1,000 bed capacity. It was your bill, di ba? Yeah. Two bills that were enacted into law. No. So the first law, motong pag-upgrade from 150 to 500 and converted it to a medical center. What was the significance of converting it to a medical center? Why? So that it can also cater specialized cases. Oh. So, dili lang ang mga ordinaryong kaso. So, if you will cater with specialized cases, so ma-upgrade sa nimo ang imong mga laboratory equipment, facilities nimo. Aside from the building facilities to have more beds, no, and then to have increased number of private rooms, and in March now we have a suite room, no, so that mo na ang atong direction po sa Oroquita kaning sa Ascenso Misamis Occidental Medical Center nga katong maka-afford, no, nga cheaper dire kaysa mo atong Misamis Oriental nga mas duol sa ilaha. Yeah, but siguro po we're not bashing here, ha? Oh, yeah. Klaro-klaro lang. Nga nanangutan ako, Michael, nga nung dalahon pa noong Misamis Occidental, mas layo. Oh. Pero mas kompleto daw mong facilities. Mas barato. Hindi, Mansad. Siguro layo lang ang government hospital sa Lanao kay tuan naman sa Cagayan de Oro, which is the Northern Mindanao Medical Center. Muna equivalent diri sa atong Mars. Pero naunag ka medical center ning Northern Mindanao, pero na-upsa na mo sila pag-increase bed capacity. Because nag-level up mo. Sila wala. Ako, 800 bed capacity lang sila. Karon 1,000 bed capacity ang Mars, no? So that, palitan, karon, no? Ang usa gyud nga akong gi-desire na akong ginapapunduhan, and then na-continue karon ni Congressman Ando, kanang makabaton og MRI facility, equipment. Mahal. Actually, sa amo diri Misamis noon, before that, mahal gid mi kay Muatbag Cebu, or we have in Iligan City, tuod kay private hospital man ang tag-iya, so mahal gid sa. So kung karon nga na diha sa kuan ato nang we are now in the process of procurement, no, kay na naman ang pondo that cost about 80 million pesos for that kuan. So aside from that, na-increase na to ang standard of services kay nag-increase man ang medical staff, the nurses, no, the medtechs, of course the doctors. So used to be less than 100 ang among doktor sa Mars. Pag upgrade na to a medical center, so karon niabot na og 300, and then kulang pa gani na because ang positions nga atong na established by virtue of upgrading it into a medical center, so the doctors should be more than 300. So
kulang lang mi karon diri og mga doctors, no? So that's why we are inviting ko and we are motivating our locals here, the Misamis, to take medicines, no? So siguro yan ana, and then ang kultura sad sa atong mga hospital officials and employees. So ato pong na upgrade, na lift up into a level nga kining makasabot yun sa sitwasyon sa pasyente, no, nga ang pagdala sa pasyente ay sa una kusog sad ang mga feedback tungod kay medyo sa kadaghan sa pasyente gamay ra silang doktor. Ang atong doktor sa mga nurses usahay medyo dili na maka-smile, no, kay burnout na on a ratio of sobra na ba supposed to be. Ang nurse to patient ratio is 1:12, ang nahitabo 1:40, no. So karon nga nadungagan na ang atong mga medical staff, medyo na relax na gamay. So ang pagdala sa pasyente, no, medyo ang mga watchers masabtan na gyud nga makapasensya ang atong mga medical personnels. Pwede ko mo add on? Yeah. Ani, gwapo ang hospital care sa Mars. Okay? Gwapo ang facilities. And above all, limpyo daw. Limpyo siya, dili daw. Limpyo because si Congressman Oaminal sa una moadto lag kalit o magpasugo og tao para lilion kung gitagad ba og insakto ang pasyente. Kung lilion, hugaw ba ang hospital o limpyo? Is that same thing happening now? Because nakita nila nga dili pwede nga hugaw, dili pwede na mo reklamo because you wanted everyone to be properly taken care of. Yeah. Og bisan og medyo kapos sa tong panahon sa paglili with the advent of technology, ang mga tao, ang mga pasyente, kung naireklamo, sa ako mo text. Sa ako mo Viber, no? So, I'm glad the management and the administration of Mars Medical Center under Dr. Santiago, our medical center chief, maayo ang pagka and then nasabtan sa niya ang concern namo nga mga local leaders, no, the politicians, and that is what we are trying to upgrade now in Oroqueta. So that brand of services. And then, of course, dili na nimo ma-achieve, una sa start nimo ang imong facilities. That's why atong gibuhat ang bagong hospital, atong butangan og insaktong mga laboratory equipment, tambal, and then, of course, ang atong mga medical staff, including the doctors. So, with that in place, so, ang atong ibutang talang using the word pag-pressure, pag-post, to deliver this brand of services, medyo... And it's your brand. It's our brand here in Misamis Occidental. And you introduced that? Because the Misamis don't deserve Ang it. lang good. Because the Asinso template is your template. We have to do it because, as I said, the Misamis don't deserve it. They are the one pleasing me in this position. And that's a pressure to everyone. Of course. With Asinso word in itself, you need to level up. Yeah, not only me, to my vice governor, to the board members, to our two congressmen, and also to our local chief executives. Okay. Tapos na tayo sa health, tapos na tayo sa agriculture, you said earlier, you explained. Pansin ko lang, infrastructure is sprawling. You have the tourism destinations from the highlands to the islands. Yeah. Coastal to the mountain. Yeah, from coastal to the mountain. Okay. And this infrastructure project is sprawling. First time daw na feel sa taga-Oroqueta nga tagaan sila og pansin. Giun sa nimo sila pagtagad. Well, Oroqueta. Nakoy friend diha may go. Classmate ako sa college. Oroqueta City is the capital city of the province. That's why the capital is there. So simple lang akong saad. This time, sa Asinso administration, the Oroquetanhon should feel that the capital is in their backyard. Is in Oroqueta City.
Meaning that the Oroquitanhon, first and foremost, should feel the services from the provincial government. No. So, with the leadership also of the mayor there, Mayor Limuel Acosta, ang atong ka-team Asinso. So, maayo kayo ang relationship o ang partnership. Just like for instance, in the last year line calamity, ang Oroquita, badlihit. Badlihit na. Yeah. First time nga may overflow ang Layawan River and the town or the city proper, the population. That's why business were affected. First 5 days after they can close ang... But you were on top of the situation. Yeah. We talked about all. Yeah. All of us, not only the provincial government, but also the city government. So, we were able to manage on helping, dili lang rescuing, paghatag og mga kanang dili lang food packs o unsay mga immediate kinahanglan sa atong mga katawhan, ranging from food packs up to cash assistance, medical assistance, o hangtod karon continuing pa ang atong paghatag sa maong suporta. And of course, the damage in infrastructure, the damage in agriculture. So, all these things, nabati sa Oroquitanhon, ang suporta sa capital. So, ang akong gisaad lang you would feel that capital is in your backyard, at least atong natagaan. And not only that, even in infrastructure, no, mga covered courts. Ganong, ang imuhang ilado ka is, grabe siya mohatag og project. Kaning among dalan, kanang among building. Why do you need to give all this a priority? Because nung last na nagkita, grabe ginatrabaho pa ng terminal ng Asinso Center. We were still talking about ang airport kailangan ni upgrade, ang malindang range dapat ayuson, and when I came in yesterday, wala kadaghan na ba ani? Unsay motivation? Balikan ti ka, you're the person and the governor whom they say who never sleeps. Are you writing all night long to finish all this? I think it's implanted in my heart. Service? Yeah. My dedication, our dedication to serve, gikan sa atong kasing-kasing. Tuod kay gikan sa atong, nahibalo ka sa sitwasyon. And then, ay mo yung ma-identify kung unsay priority. So when we speak of development, aside from peace and order, which is basic, kinahanglan gyud ma-address para ang mga investors, para ang mga katawhan medyo dili mahadlok. Ang infrastructure, ang karsada sa mga kadalanan, usasad na sa priority. O ang konkreto sa karsada sa kadalanan, dili lang nga naka-lift up immediately sa economic growth sa area, also contributory po na siya sa peace and order situation. Kaya kining atong mga kabukiran karon nga develop na used to be no man's land is on na rebel-infested area ni. Wala na nga karon. Karon pagbutang sa maong karsada, ang second district for the past one, wala nang may ma-disturb o what Wala we na call po drugs. Because second insurgency. district was cleared during your time as congressman and during your time son as mayor. Yes, might not be 100% fully eradicated, but substantially, 95%. And our police officers now are also on guard nga dili gyud makabalik, no? So dili sila complacent na aghapon ang in terms of insurgency, baka within this year may insurgency free ang Misamis Occidental. So mo na contribution sa mga kalsada. So karon ang na-disturb na mo sa insurgents ang first district. Lately, last March, there was that encounter in Calamba, Siloy, dito na abot paingon sa Pagdalaga, up to paingon sa Concepcion. So manang i-fast track na to ang mga karsada sa dito. No, concreting sa mga karsada. And then para
ang delivery of services, social services, paingon sa mga katawan, mapaspas po. Like in Concepcion. Kanang Concepcion, lisod kay na sudlon sa una, from sa pangdalaga, karsada paingon dito. So hopefully, karon in partnership also with my Congressman Ando Oaminal here in the 2nd District and Congressman Jason Almonte in the 1st District, ang kanang Concepcion, paingon na sa kanang pinakabukid pa of that bukid nga municipality. If we speak of a barangay nga bukid, kanang barangay Pugan. Kanang barangay Pugan sa Concepcion, kung muadto ka dito, only kabayo or karabaw ang makaagi. No? So karon ato na nang i-widen from the sentro, from the poblasyon, paingon sa barangay Birayan, paingon sa Pugan, nga dito na nakalayo. So, the concreting approach is now ongoing. And then, Congressman Ando also, next to Concepcion de Respikas, boundary naman sa Don Victoriano. This is now the Mount Malindang. Concepcion is also in Mount Malindang. So, gibuhatan po na karon og kanang karsada ni Congressman Ando from Don Victoriano nga musangko sa diri sa Concepcion. So, mahimo na dayon ang Misamis Occidental nga mura og malibot na nimo. Circumferential road, no? Which is ang among mountain road. So, munang ang focus nato karon sa kining infrastructure development, which is roads, river control, and the covered courts. So, most naa sa 1st District, kay kaluoy sa Dios, diri sa 2nd District, like covered courts, all the barangays here in the 2nd District, puro na nanay mga covered courts. Ang mga karsada diri pa yung sa Kabukiran, and as I said, going to Don Victoriano, ang Don Victoriano, at that time, sa akong last term, ang semento na dito sa Gandawan, ginatrabaho na ang from Gandawan paingon sa Lake Duminagat. No? So, kanang Lake Duminagat mo na usa sa atong tourist destination, kung mabuhatan nagkarsada, gwapo nga nature na, it's a natural lake. So, mo sangko na karon dito ang karsada, so ma-develop na nato, and then gisumpayan na ni Congressman Ando karon nga from the lake, na paingon gyud dito sa ilahang barangay proper. So, used to be, sa una, makadungog og Lake Duminagat, mo apuan ang tao, pero ang problema, lisod adtoon. Kung makaadto magaling ka kay mag-hike mo, enjoy ka sa paglakaw, hadlok po ka sa peace and order situation. Kay daghang rebuildi sa maong lugar. Kay dili good maagi ang karsada, but karon kaloy sa Dios. So, that is the significance of infrastructure growth in relation to the development of the area. Na-explain niya na paano ni Governor Oaminal na paano na-adjust ang mga budget, paano nag-revisioning, nag-revisit ang provincial government with him. Pero na ako mga questions, no? Technically, 11 months pa lang siya eh. No? But he had a lot and he still has a lot to offer. No? So, 11 months pa lang ka na apakay pila 48, 25 months. 25 months remaining. But during the 11th month, he had all this. So, usa may hulaton, usa pa'y dapat makita, asahan sa taga Misamis Occidental, gikan kang Governor Henry Sevilla Oaminal. Sa among pagbalik. Kagina sa among break, nag-istorya ko na 11 months pa lang siya. Pero muna siya 3 years nang nilingkod.
pag naay changes, naginay mo bagulbul, normal na, magpasalamat ka nga, gilibak ka, kaysa ato pa na epekto ang imong gi-introduce. Especially sa politics, normal kay na nga tirahon jud ang dapat magud ang national candy is tira-tira, no? Kaysa muling ko tirahon. 11 months you instituted a lot. 11 months you changed the template from Asenso 2nd District, Misamis, to Asenso Misamis Occidental. Hindi ka natutulong. So, your people are also, you burden them to think what you think? Or meron kang mga, like, I talked with the mayor of Sapang Dalaga, and he shared a lot of your plans for Misamis, especially your tourism plan, the templates, and the economic plans. Paano ba pinaplano yung 11 months nakikita na namin? 25 months ahead of us. What is in store for Misamis Occidental? Well, for the next 25 months, as much as possible, the vision of Asenso Misamis Occidental, which, if you look at its goal, mura og long-range plan kita na, probably it can be achieved in 6 to 9 years or even 10 years. Tama-tama, mag-end ng 3-year term, Oo. 3-year term mo. Yeah. But you're asking, 25. what do we expect to be achieved in the next 25 months? So, we are doing our best, not trying. No, ang dami mo nang nagawa, Yeah. 11 months pa lang. Ano pa yung in store for Misamis and the people in the next 25? Ang dami mo nang ginawa. Ano ba? In terms of tourism, sige, isa-isahin. Tourism, ano pa yung gusto mo i-push? Yeah. I'd like to comment first na nga ang dami na nating nagawa. Oh. Marami man nga yan, but in terms of the desired result, no? Kulang pa rin impact, sa'yo yun? Iya. Kay, sa akong gingon lagi nga, pagpa-asenso nimo sa probinsya, kada lang daan, so, unsa may imuhang benchmark nga ni asenso imong probinsya. So, ang tao nga namuyo, may asenso. Public incidents. Unsang klase nga pag-asenso sa taong namuyo, nga peaceful ang iyang pagpuyo, progressive, and then happy siya. Healthy. Kanang tulo, kanang lisod na nimo ma-achieve just in 1 year, 2 years, 3 Hindi years. mo pa feel ngayon? Karon nasayod ko nga kanang ni-sink in na ni-trickle down paingon dito sa barangay. Pero para sa ako, kung makabot gini mo ang kanang 6 years or 9 years nga 70 or 80% mahimo na to in the next 25 months. So, munang naa ang ato ang karon nga gipaningkamutan nga atong ma-deliver sa mga katawhan. Example, we will start with tourism. So, realistically, siguro kung mayon kang mahimo kang major tourist destination diri sa Pilipinas in so far as international tourist is concerned, dili basta-basta na mga unom or 9 years because of your tourism facilities, promotion, etc. No? So, karon atong gusto na nga in the next 2 years, nga nanay foreign tourists aside from the domestic tourists from other areas. So, ato nang giplano nga kining we have now a tourism plan that will invite people from Davao, people from other regions, no? People from Luzon, muanhi sila diri because what is in Misamis Occidental. So, muna ang atong i-achieve nga in the next 25 months, naanadayon na nga ang mga turista muanhi diri. In terms of our economic development, no? So, when I was congressman, kay naama diri sa 2nd District ang airport o ang Pantalan, so
ato na nang gi-improve, gi-develop. No. So karon ato na pong gipaabot nga ang pantalan dito sa First District ato pong ma-develop. Just for this year, ang pantalan sa Plaridel, we work hand in hand with Congressman Almonte with a plan ni adto mi dito sa PPE. So na alokitan ta og 600 million for the improvement of the Plaridel Port. No? So kaning ni is just infra to be ready for investors really to come here. No. So pagkakaroon dili pa kayo na mo makuan og kinsa ning nga mga investors og dunay nianhi diri. So dili pa gid iyon ana. Kumbaga kung Pilipinas pa, what we are trying to achieve in order to develop economically is to increase the foreign direct investment. You have the airport now. That is what we are doing here in Misamis Occidental, nga we are exerting our best efforts nga ang investors, whether local or foreign, nga muanhi diri sa Misamis Occidental. So, kanang mga facilities, like for instance, hospital, usa sa gi-consider sa investors, nga muanhi sila diri, the strong hospital services. Usa na sa ilang kusa. Of course, aside from the roads, aside from the airports or the other amenities. So mga nang hand in hand ang atong tourism ato yung because this is one angle also where investors will come and invest in our tourism program. And you have a very good hotel here in Misamis. When I opened the door, my God, I said, oh, this is it. Ang This is in ganda. Karen, ha? Yeah, this is the Aya. It's more of a very clean and very digitalized hotel, and you cannot imagine you're in Misamis. Yeah. And is this a way of preparing all these other cities to have all this kind of facilities? Yes, kulang pa ni. That's why when Ano ba yung when sapat Amorak sa'yo? will be operationalized, that will be probably the first 5-star hotel here in Misamis Really? Occidental. Yeah. Sa akong ngayon, Maldives inspired, ga-benchmark mi diha among giadtuan ang Lagin Hotel sa resort sa Palawan, ha? Kay more or less mo man na ang medyo ikupapariha, no? Pero among nakita nga kung mahuman akong naobserbahan nga layo ra nato tong Lagin Resort sa Palawan kung mahuman ang atong Amorak. Where are you getting all this inspiration? Huwag kang magalit. You are seasoned in development. You're a seasoned politician. Pero napaka-Gen Z yung approach mo. Sino ba yung inspiration mo? The people, the trust and confidence sa atong mga katawhan. Sa akong gayon, wa man ko mag-speak mahimo kung gobernador. Wa ko mag-speak mahimong congressman. Barangay kapitan lang imong plano, di ba? When I grow up. Nahuna lang ko, nahimong kabataang barangay, the junior one. Really? Oh, way back 1975. But, so pag-aspire na ko, higher than the kabataang barangay, the history is, miyagib ako, grabe nga challenges because I started from the position of defeat. Before I again the taste of victory. So tamis kay nang nabot pasabot nga sa gisaligan ka na sa mga katauhan. So dili na ko kawangon ang pagsalig. And from the time that I was vested that trust and confidence sa mga katauhan, starting with as a board member, hangtod nga nahimo tang governor, makita nato nga grabe ang ilang pagsalig because every election ang ato ang boto, ang kumpiyansa sa mga katauhan nagkataas. No. We call it landslide victory. The Catholic bishop in his message, he called it a tsunami victory. It was upside down. Yeah. So, imo makita, grabe ang pagsalig sa mga katawan. Ang kauban sa mga pagsalig, mo ang high expectation.
And this Masakit high ba expectation i-deliver? na ato silang... Mahirap ba i-deliver yung... Because you're a person whom I personally know who doesn't want an expectation gap. Yeah. Klaro yan sa akin since the years that we see each other. Klaro yan sa akin na you don't want an expectation gap. Mahirap pa i-deliver yung expectation kasi sabi mo kanina, naman ka na, kaning akong stressful ako yung naghimo. Naglisod ba ka? Naglisod ba ka o stressed out para ma-deliver? I would say it's not easy. Tungod kay in delivering, you have to also to overhaul a system. Yeah. And i-overhaul mo ang sistema tungod kay ang maong sistema wala makadeliver sa maong panginahanglan sa mga katawan. So if you have to meet that expectation, you have to improve the system. And people handling the system, naana daslaana, kung sayop ang maong sistema, ang ilang pagtuo, dili na sayop. Insakto Ikaw na. ang sayop. So kung mag-introduce ka og reforms, so ang ilang kuan nga sayop ang atong Kalaban ka. Yeah. But kaluoy sa Dios in the capital, no. Pag sulod na ko diya, very few lang man ang ako ang mga na appoint, no. And most of the department heads there are nana diha ako lang some sort of re-adjust na kung asa siya efficient inana. Kung kaloy sa Dios with all their support, kung mayon ka iyon ani nakadako ang ako ang atong na-achieve for this 11 months, that is because of the dedicated efforts of my department heads in the province. Of course, my partners, our Vice Governor and the board members. And of course, the municipal and city mayors. Kay sila may frontliner. Sila man may direkta na kontak sa barangay o sa atong mga katauhan. So, iyon ana ang among unity. Iyon ana ang spirit sa Team Asinso. No. Para mo asinso, kinahanglan gyud ingon ana kahingpit ang panaghiusa o panagtinabangay. So, Team Asinso from Team Asinso, Misamis Yeah. to Asinso Osamis. Asinso, Misamis, Occidental. Yeah. In every development, there's always reaction. Okay? Naagin na yung mga reaction because dili perfect ang system. Sometimes, almost perfect ang system, but mo encourage po ta mo yung technology glitch. Okay? Yeah. Governor Henry Sevilla Oaminal, it's now your time to tell the people ing natong taga Misamis ka. Unsa pa ba ang angay nilang mahibaluan? Unsa pa ang ilang angay hulaton sa panggamhanan sa Team Asinso nga gipanguluhan ni Governor Henry Sevilla Oaminal. Gov, it's your time. Yeah. Before that, I'd like to put the proper perspective na kalooy sa Diyos, majority, no, high majority sa mga katawhan nga gawas nga misuporta, akseptado o nalipay sa atong gibuhat. Kung doon na manggali nagbas, no, kung doon na manggali dunay adverse comment, wala na nato na ginapansin kay mo na katong atong mga kaatbang nga wala pa makamove on. No. So that's why I am very happy of the confidence and of the support of the Misamis nun, so that sa inyong pagsuporta, sa inyong pagmahal kanamong inyong mga leaders, in the next 25 months, no, ang ato ang vision nga Asinso, Misamis, Occidental, dili manggaling ni 100% achieve na to in the next 3 years on the context of total development. No, as gauged in our goal of the 5 aims, at least substantially, you would feel, no, inyong mabati direkta sa inyong tagsa-tagsa kapamuyo
ang maong kalambuan nga atong gidesire. So that i-simplify na to sa atong 5 M's. Misamis nun, magpuyong malinaw. I understand, nasayod kita nga, ang atong kalinaw karon mas hingpit kaysa una. Dako na kayo og kausaban. Atong paningkamutan together with our partner law enforcers, the Philippine National Police, the PDEA, and the Armed Forces of the Philippines. No. Nga ma-preserve ni and even to the maximum. When we say maximum 98 to 100% for this year, and even talking of the past 6 months, no, from July to December, ang atong crime incidents diri sa probinsya ubos kayo ikumparar sa previous years. And in the first 4 months of the year, from January to April, for the 14 municipalities and 3 cities, ang atong crime incidents in all classes of crimes, 14 ra gyud kabuok. Kaluoy sa Diyos. Sa una, rampant ang carnapping, kawat, robbery. Sa first 4 months, 0 ang carnapping, no? Zero, no? So, sa akong gingon, 14 ra ka crime incidents sa 14 ka lungsod og 3 ka dakbayan. So that naay dakbayan na to, naay lungsod nga 0 ang crime incidents. No. Insofar as the insurgency issue, no, the latest figure na sa 20 ka core nga nagpabilid kining core sa Sindong, no, karon 16 na lang kabuok, no, and we are continuing exerting our best efforts nga mo surrender na to the fold of the law. So duha na may ni-surrender sa 20 because we are also giving an award. In addition to the Sustainable Livelihood Program of the national government and other cash assistance, we are giving immediate 500,000 cash reward. Wow. No? Nining 20. So kanining 16 nga nahabilin. No. So we expect nga kining 16, no, kung dili mo surrender, ma-captured or peacefully, no, ma-insurgency free ta. So that I know you are now enjoying, no, sa kabaryuhan pwede na ta matulog, no, nga dili sirado, dili nakalak ang atong pultan. Mo na atong desire nga peace and order. No. Ang atong desire nga malambuon nga ang kada pamilya at least makakaon katulo. And even 3 to 5 meals a day. Kay na anad man po ta traditionally mga Pilipinos nga mumerinda ta in between, no. So that is that there is always food in the table. Kay kung walay pagkaon, dunay kagutom, mo resulta sad ni sa pagdisturbo sa peace and order. Kay sa una, ang history na ay nangawat, na ay nanglungkab tungod sa kawadon. So, mo'y hinungdan. So, in this magpuyong malambuon, muna nini, pagpalambo sa Misamis Occidental, pagpalambo sa mga munisipyo, Asinso Clarin, Asinso Todila, Asinso Roquita, Asinso Tangub City, Asinso Osamis, no? Ang 14 kalungsod og 3 kadakbayan. Og ang atong benchmark nga mo asenso dili lang makita nato sa kadalanan sa facilities, no, kabibo. Labaw sa tanan ang mga katawhan kitang misamis nun nga namuyo. So that sa atong goal, no, nagpuyong malinawon, malambuon, definitely makabot na to ang pagpuyong malipayon.
some says I am too idealistic. In my interactions also with other local executives, in our meetings, no, interactions with other leaders, mingon sila nga, pare, masyado ka namang idealistic. Yes, I might be idealistic. We are idealistic. That is your expectation. I know nga we can achieve by doing our respective responsibility, by working together and with all sincerity and dedications. So, ang sincerity of dedication, dili lang kami inyong mga leaders. You expect us to be sincere and dedicated. In the same manner, we also expect the citizen to be sincere and dedicated. So, by working together, ang pagpadayon sa atong panagminahalay o panagsuportahay, no doubt, makabot na to ang giingon nga idealistic goal for the Misamis nun to live peacefully, progressively, and happily. Misamis nun, magbuyong, malinawon, malambuon, malipayon. That's our 5 M's goal. Naduog nato tanan tong vision og mga nahimo sa 11-month nga governance ni Governor Henry Sevilla Oaminal. People are saying insurgency starts where the road ends. But in Misamis Occidental, the road starts everywhere and it never ends. Development is sprawling from the countryside to the coastlines. So there's no room, there's wide room for improvement, but there's no room to doubt. From the hostile capital, the drug capital of the Philippines, to the hostile town and city of the Portong Baliling, Misamis Occidental is now pushing hard to be the tourism and agriculture capital of Mindanao and the Philippines. Development is never a one-way thing. People of Misamis, hinumdumin ninyo. Ang paglambo sa Misamis Occidental, dili lang trabaho sa gobernador, dili lang trabaho sa mayor, dili lang trabaho sa kapitan, trabaho ninyong tanan ng mga residente. Kung nagpait man ka, basig doon na kay pagkuwang. Kung ning reklamo ka nga walay kalambuan sa imong komunidad, basig ko ani mong gipaybalo nga dunay angayang himuon. You heard your governor, I heard him. But this we believe, in development, there must be people, government, and above all, there must be trust. Ako si EDITH, CADUAYA, maing buntag o maayong paglambo, Misamis Occidental, with your hard-working and sleepless Governor, Henry Sevilla Oaminal. Daghang salamat.